Cha kwanza ni fix mic. Hopefully audio mnaisikia. Sijiongelesha hapa for like 1 hour alafu amsikie anything. Anyway, ikipata amsikie anything nitaitwa. So kama naona hakuna msiako on. Anyway. So sikuwa na nimepanga kufanya hii stuff. But venye nilikuwa kwa gari nikafikiria wifi yuko na ni mapema. So naenda kulala saa hii mbona. So nikakaa nikafikiria naweza do nini. Kona yenyewe since sija upload for quite a while hapa. Acha tupige story leo. Now ni muhimu kiasi poleni. Kwanza niweke hii stuff iko ina charge. Niona charge yake iko inaweza nipea shock. Nice. So saa 2 night niko solo kijani. Watu wako kwa mother. Wife ako Ocha. Ataenda kuvisit mkoro wake. So kona badala ya kukaa ama kudoze mapema alafu niamke hapo ma4. Na hiyo time hakuna usingizi itakuwa imelost. So mbona ni skill time sahi. Ikifika hiyo gedha at least nikilala kama nimechelewa kiasi it will be all good. Anyway, so I am almost 40. Haka ni ka story kangu. Na kama kawa iko hivi. Nimeangalia analytics za hii channel na have 85 subscribers. So asanteni sana kwa wale wenye wamesub. Penda sana. But 85 to 90% wale wenye wana watch videos zangu viewers hawako subbed. Swali ni mnatakaje? Kwa sababu kama umewatch video 1, 2, 3 na una like content, then subscribe. Kama una watch but unaona kuna place kuko na something missing, una comment unasema Mwegas, mimi ningependa uongelee hii story ama history alafu kama ina align na vitu zenye mimi hii channel iko hapa kufanya, tunaizungumzia na get. That's how tuna grow channel. Siku kama tu una watch una lost, unakuja next time una watch una lost. So kwa wale wenye hawaelewi hii lugha, what I'm saying is I've realized, I've looked at the analytics of this channel, and 85 to around 90% of the people who watch my videos are not subscribed. And I'm wondering, okay, what's the issue? If I'm not dealing with issues that you are interested in, for example, if you wanted something different, you comment in one of the videos, and if it aligns with what the channel is here for, it will be taken care of. It will put in something we call in French mutaratara ama mutaratara. Tawekwa kwa system. Yes, so if you don't understand the language I'm speaking, I'm very sorry, kwa sababu hii nitabonga na ile lugha yenye naelewa sana. Sasa sijui Kizungu. Vile tu saa zingine huwa inanitatiza. Huwa tunapitana. So nimesema mimi niko haka nika life story kiasi, tujuane ama nyinyi mnijua losa mnawatch channel. Wale hawanijui na wale wenye wananijua, kuna wale wananijua vitu tofauti. Okay. So mimi niko almost 40. Mimi ni mswa 1982. Nilizaliwa 82. Na nilizaliwa Kibera. Line 7. Sawa, line 7 sema location.
location ama ni what? Yeah. Sahi I think ishageuzwa ward. But anyway. So areas zile zenye like area neighborhood grew up ni Kibera line 7, so specifically line 7 na Silanga. Okay, so watu wanajua Silanga, ile area Sunday Studio sana hiyo area. Watu wanajua Laini, hiyo area Western. Sahi wanaita Wika Junction or something hapo hivi. Hiyo junction ya kutoka Sunday Studio ukipanda hivi ukienda Ngumo stage. Hiyo junction inakuwaga hapo ya kwenda Mashimoni, Soweto hivyo. Hiyo area. Anyway, born and bred Kibera. Sawa? Tukisonga. Mimi ni msewa Mbaga, Pagathi Road Primary. Alafu mpaka class 4 huko ndo nilikunywa maziwa ya Nyayo. Alafu nikatransfer nikaenda ka shule fulani ka weird Kiambu, ka boarding school class 5. Separation ile niliona hapo nikasema mimi na boarding school never ever. So that is my first time ku rebel. Then niliambia tu mzae kama hiyo ndio shule wacha ikae. Acha masomo ikae. So kwa transfer nikapelekwa Piri. Piri ni Langata Road. Juu ilikuwa pale Langata prison. So wale waso hiyo time I think bado inaitwa Piri. If bado was if I don't know. Without that miaka ni mingi tangu nitoke Piri. Anyway. Now mimi nilikuwa mtoto mtundu kutoka kitambo. Sijaanza utundu sahi. But nilikuwa weird because ni wale watoto watundu but innocent. As in, wacha ni explain hivi. Kitambo ungejua mtoto ameharibika wakati ameanza kuwa na girlfriend. I think that was like threshold ya kujua mtoto ameharibika. Mimi girlfriend wangu wa kwanza nilikuwa naye nikiwa class 6. Okay? Class 6 ndio nilikuwa na demu wangu wa kwanza. And madhangu hiyo ndio time alikuwa ndio ameokoka. So kuna vitu wako, kuna tabia yako anataka watu wake wafanye. Alafu demu yangu alikuwa gwaniba huko. Alafu alikuwa na heart issues. I think alikuwa afanya operation moja ama mbili. Heart yake ilikuwa na problem. So every time tukienda church Sunday lazima tungeenda tufanye visanga. Mother alikuwa hizi church zangu ndefu but si wa Korino. Budangu ndio ako kwa familia wa Korino. But the story itakuwa ina jump everywhere because si serious. Unless wataka kitu specific, kujua kitu specific, so utacomment useme tell us something more about hapa, then I can really focus na hapo. Tuna past two time ama mimi na past time because yo watu bado kuna msee on na past two time niweke hapa for the future. You never know if YouTube itakuwa in the next 5, 6, 10 years mtu wangu atakuwa YouTube. So by then I think nitakuwa nishako wazae wale wazae wa kiaji. Tutakuwa nasema budangu ni mtiaji, budangu sijui alizaliwa akiwa mzee, so kuja hapa awachaka ka story imuonyeshe zile vitu zenye anafikiria ati anafanya ati mzae ajui hizo vitu nilifanyaga, maybe worse. Anyway, so Mukonda alikuwa ameokoka na alikuwa bado na ile joto ya wokovu. Sasa alikuwa tulazimisha sisi tuende church. Na kuna kitu inanibo mimi personally and I think pia bro yangu. Because hiyo time tulikuwa watu watatu. Like my late bro mwenye mnaona picha yake hapa anaitwa Mwegas. Mimi na sister yangu mwenye amenifuata anaitwa Nje. So alafu ni ile church nimesema zangu mbele so zilikuwa na rules. One of the rules hiyo church ilikuwa kukula Big G. So sisi na hiyo ndio time yenye I think tulikuwa tumeingia dole hivi, so rebellious kids. So tulikuwa tunaenda church
tunajipata tu kwa scandal. So tunajua hiyo siku jioni lazima tutapatiwa beating. Madhangu alikuwa ni terrorist. Madhangu alikuwa anaogopa mpaka na watu wa neighbors. Yeye ndiye alikuwa like the discipline master hiyo plot. Watu walikuwa wanatishwa watapeleka kwa mama Mwangi cause Mwas ama mama Njeri. Mimi nilikuwa middle kid, so nilikuwa napotelea hapo katikati. Watu ungekaa muulize mama Kamau, most people wangejua. Sasa mmejua mimi naitwa kama wale wanijui. Tuseme no tafuta mama Kama watu wangejua ni nani. But ningesema mama Njeri kila mtu anamjua. Mama Mwangi kila mtu anamjua. So mimi nilikuwaga niko na date. Na ilikuwaga after nimetoka church na come home then naishia kwao. Yeye alikuwaga mahali walikuwa naishi place kwa barabara. Mimi nilikuwaga route ya mother akitoka church. Alafu keja ilikuwaga zile keja za juu chini. Okay, ni gorofa. Wala sana wanaishi Kibera wanajua pia siko na gorofa. So hiyo gorofa. So ilikuwaga nakaa hapo kwa hiyo gorofa. So mother akipita alikuwa ananionaga. Akicheki hapo jua ananiona. Ora naambiwa na maneiba. Hiyo time maneiba alikuwa gwatiaji. Mbona neiba kama tumemwona kwa kina. Kwa dema kwa Nyambura. Na Nyambura. And interesting madhangu pia anaitwa Nyambura. Kwa kina Nyambura. So mimi Sunday ilikuwa ni kama sheria. Lazima nipewe beating na mother. Madhangu angekukimbiza. Ati venye mnaonaga siku hizi ati mother akitokelezea mtu anatoka mbio. Madhangu wako na hiyo kazi. Mwambia kuja shika barabara kwa nyumba. Wewe ndio utajipeleka kwa hiyo nyumba. Alafu unafika kwa keja. Kulikuwa hapo juu ya mlango kwa mabati alikuwa anaweka viboko. So wewe ndio utaenda to ile kiboko itakuchapa. Kwa enda kwa nyumba nikupatie ukiwa ready na kiboko. So wewe ndio utaenda uangalie hizo viboko uone wewe unataka kupigwa na gani. Unaitoa unaekelea juu ya meza. Unakuja unapatiwa beating vizuri. So my mom alikuwa afraid. Issue yake iko ati niko na dem. Okay, issue yake ilikuwa niko na dem. Cause mentality ilikuwa mimi nitaka dem ball. Do you know what is surprising? Mimi nili break virginity yangu after form 4. So that's why nimesema nilikuwa mtundu, but then nilikuwa innocent. Mimi nilikam kudiscover baadaye cause sisi we weren't like poor. No. We weren't like poor. But then hatukuwa like wealthy. So tulikuwa hapo katikati. In ito nini? If you think about wasa wa Kibera, okay? Kibera kuna wadosi, then kuna maskini, then sisi tulikuwa hapo katikati. And vile tulikuwa hapo katikati, so tulikuwa tumereizwa pia na kulikuwa time mother alikuwa tunareizwa na house helps. Like mother alikuwa anaweza kuafford or maparo alikuwa anaweza kuafford hiyo kulipa. Tatu niseme mboch. And later baadaye ndo nilirealize huyu jamaa ni the late. Alikuwa terrorist, alikuwa anapitaga nao. Mimi nilikuwa innocent, mimi hata sikuwa najua kuna kitu kama hiyo. Mimi sikuwa najua story ya sex. Like nimesema mimi nilibreak uvajo wangu after form 4. So nilikuwa mbaya. Nilikuwa like mtundu na nilikuwa innocent. Mimi demo wangu wa kwanza like nimesema nilikuwa naye kwa class 6. But hakuna kitu tulikuwa tunafanyaga. Like tunaenda mnapiga story, tuna chill. Nilikuwa kama bitch na bro yake, na bro zake ni wengi. Tuna relax, tunacheza. Kwa hiyo time mchezo ilikuwa mingi. Kibera ilikuwa na field. Like ilikuwa plot then kiwanja. Plot kiwanja ilikuwa like manyumba katikati ya viwanja. Si kama sasa hivi ile ni chrome. So ilikuwa tunacheza. So hiyo tu ndio ilikuwa story yangu na dem. But mkoro alikuwa ananipea beating. Juu yake kwa kichwa yake ilikuwa sana kulana. Sana kulana. Mimi nitaleta stress na kadem kwa msee kako na issues za heart. So msee ataletea kisanga kwa sababu ataweka na ball ama wakati wanafanya soma shughuli zao dem heart yake let go akue madam.
So that was the fear mother alikuwaga nayo. So kila Sunday ilikuwaga time ya beating. Maybe the number of beatings nimepewa siwezi hesabu. Alafu my virginity pia ati historia sex sikuwa najua. At least wakati from class 6 to around class 8 mimi nilikuwaga buki. Nilikuwa tu mse napenda vitabu. Si ati kusoma, si ati nilikuwa smart daro. But mimi ni mswa novel. Sasa this is something borrow from my dad. Because budangu mpaka sasa we exchange books, nienda aliniintroduce kwa story ya kusomaga novels. So mimi nilikuwaga books ama kucheza. Dema ilikuwa tu ni zile za kalongolongo, but then a bit like kalongolongo 2.0 because now mimi ni msembiji, niko adole, so I'm attracted to chicks and stuff, pasikuwa najua story ya sex. Alafu after nilienda through rite of passage after class 8, then I got really fat, like obese. So pia kulikuwa na hiyo issue ya lack of opportunity because mse ange attract them. I was like obese, nilikuwa bigi. Alafu another thing, like I think the universe ilikuwa ina conspire to keep me a virgin. Kwa sababu then mimi nilienda boys school. Day school but boys school. Mimi msoa hapa. Class ya 2001. So weekdays afu najua from Kibera to hapa mimi nilikuwa naenda Kakagu. Like a lot of us. Kwa kuna wale walikuwa from Kibera cause nakumbuka best yangu. Kwa best yangu alikuwa neighbor. But yeye alikuwa anaweza kuafford kulipa transi every day. But sisi kwetu hatunge afford. So for 4 years ilikuwa gani kanyaga toka laini naingia Kenyatta, hiyo gate ya Kenyatta, gate ya huku side za Mbagathi Road, sio naita Raila Odinga Road. Mbagathi Road kuna gate hapo. Tunaingilia hapo, tunaingilia Mabush. Tunatokea Kenyatta Hospital nyuma. Tokea Kenyatta usi nyuma, si unateremka hapo mahali sasa Equity hiyo ni Equity iko hiyo HQ headquarters. Hivi unaingilia gate ya nyuma ya hapa hivi. Daily. So asubuhi jioni. Ndio hapo ndio mahali body yangu ilianza kurudi chini. Because I was obese. So hiyo pia ili conspire kunikeep a virgin. So pia lack of opportunities. Ati I was so virtuous ati mimi sikuwa nataka ati mademo walikuwa na throw themselves at me na messages. Kimi nakumbuka nilipata only one letter kiwa high school. I think the dem fulani alinisikiliaga huruma. So niko na dem kamaliza. Huyo dem nilikuwa connect kutoka class 6 to class 8 alinidump. Na nakumbuka siku nililia man, mimi character development nimeanza nayo mapema. Alipewa character development and also pia that heartbreak ilinifanya mimi na madem like staki stories za madem. Like tukiwa hapa tulikuwa tunaenda mafunky and stuff and huko mnaongea na madem, but mimi nilikuwaga patana mimi sikukatia ati ile ati tunakatiana tuanze kuandikiana barua sijui nini, just to pass time because tulikuwaga na teacher alikuwa itago Mr. Hukumu, yeye alikuwa atupeleka kama mafunky. Mr. Hukumu alikuwa savage. Upande tu hiyo gari hapa hila alafu uende kwa shule ya madem na sikuoni ukiongea na dem, hiyo gari upandi tena uendi funky nyingine. Wale wasa wanakumbuka Mr. Hukumu. Alikuwa anakuaibisha. Atakuja kupate daro au kupe maneno mbele ya wasee. So ilikuwa inabidi kinja kwa hiyo gari lazima uende kurepresent hapa. Hii hakuna questions. So nimemaliza fourth. Of course sisi like I said hatukuwa like poor. So budangu alikuwa na makeja Kibera. So after kwenda through the rite of passage ya circumcision, mimi nilipewa keja. Nilikuwa nakaa na bro. Nini the same time bro. Huyu
ako 1 year older than me. So tuligo through your process pamoja juu mimi nilimfikia class 5 ndo nilimfikia. Yeye alikuwa 1 class ahead of me. Class 5 nikamfikia, so tuka move pamoja. So after fourth tukapatiwa keja mbali na tukasetiwa biz. So bro wangu akaitoa video hall, mimi nilikuwa nauza paraffin. So nilikuwa managed, nilikuwa na pesa. Na unajua mademu wanapenda pesa. Hapo sasa ndio upoko ilianza, upoko haramu ilianzia hapo. So demu yangu wa kwanza alikuwa aitwa Betty. Alikuwa humundu, alikuwa Gamulunje. Alafu alikuwa form 3. So na mimi nimeclear shule form 3. So hiyo demu sijui nini nilifanya. Hiyo demu akawacha shule, akakamkuishi kwangu. Mimi siwezi kuexplainia. Wacha tu niseme kama kabiwa Judas ni shetani. It is the devil kamkuishi kwangu. So hiyo time bro wangu juu alikuwa kwa video hall, alikuwa keja yake ilikuwa imeshikana na video hall. Mimi nilikuwa nafunga job na seti staff zangu za kuuza paraffin hapo kwa video hall. Mimi naisha kulala. Nilikuwa na kakeja mahali kwa choche. Hiyo place nilikuwa na neighbor yangu, alikuwa kakuzo wangu pia the late, anaitwa Kashogo. Wale wase anajua Kibera. Hiyo area Sunday studio. Unajua ule anaitagwa ule pasta utengeneza majiko. Kiingia hivi hapo ndani. Hao ni watu wetu. So today amehepa sister. Mimi sijui. Mimi naamka asubuhi. Mimi natoka. Dema anakam weekend. Kumbe tema amekam weekend. Ametoka kwa beshte yake. Aja aendi system. So anakam. But pia I think mimi nilikuwa pia na mjinga. Huyu dema alikuwa analala kwangu Friday, Sato, anatoka Monday asubuhi. Na alikuwa shule. But pia mimi unajua upoko haramu pia na njaa. Hiyo ndio time nimediscover dem. Manja. So hiyo time hakukuwa na story ya makarao, tutapelekwa karao, tulikuwa naita youth. Kwa sababu 80's wanajua. Wale wali grow up in the 80's, especially hizi mitaa wanajua youth. Hiyo ndio time NDP ilikuwa afu najua kwa Kibera. NDP ndio ilikuwa the place, so ilikuwa NDP na KANU. Oh youth. So mimi nimeenda nimefungua wax. Dem nimemwacha kijani. Think ilikuwa either Friday ama Thursday nimemwacha kwa keja. Asubuhi nikitoka. Mbona mimi nimepiga biz, nimemaliza biz nini? Kumbe mother dem alishafanya investigations. Ashajua dem ako wapi. Ashaenda kupeleka ripoti kwa NDP. So NDP ilikuwa na watu waito youth. Ni hawa jaka wenye wamekula ugali, wamekauka. Wao ndio watu wenye wanapea display. Kienda ashakuja nao ma youth. So keja yangu ilikuwa mahali kiingia kwa gate unaiona. Kuzo yangu alikuwa kwa kona fulani before nifike kwangu ni kwake. So kuzo alikujaga mapema, yeye alikuwa anafanyaga job Gikosh. Akakuja mapema, akaingia, afa alikuwa anajua Kijaka, mimi sikuwa najua Kijaka. Yeah, Mr. Silanga for so long. Sisi tulikaa Silanga nikiwa blessed, tukahama tukaenda Laini, so mimi Kikamba ndio alikuwa anajua sana. Yeye alikuwa anajua Kijaka. So wakati aliingia kwa keja yake akasawaswa kibonga hapo nje. Kumbe ni hao au wase wamekam. So akasikia kibongo akisema huyu kijana ameweka msichana wenyewe hapa. Na akikuja atajua aache kucheza na watoto wa shule. So kuze yangu akatoka. So akamuuliza huyu kijana anakuaga wapi? Kuzo akaruka kesi. Akasema mimi simjui. Na
akatoka. Akakuja akanipata kwa wax, akaniambia funga wax na ulost kwa sababu natafutwa. Hao wase ilikuwaga kuna kitu nilikuwa nafanyaga. So ile time dem wao wase wakikaa dem ako kwa keja. So wao wase wanaona mlango haijafungwa. Right? Na mlango haijafungwa. So nafikiria niko ndani. Wanabisha watu msi afungui, wanabisha msi afungui. So because hawezi vunja kwa sababu wakivunja itakuwa kesi, itakuwa police case. So wanani time. Anasema kama niko ndani sitatoka. Juu watakaa pale kwa gate wataningoja. So kuzoka kama kanipatia warning, mimi nikafunga wax nika lost. Kumbe bro pia yeye alikuwa na scandal. Yeye naye alikuwa na msoa class 8. So hizi ni ma early 2000. Kwa mimi nilimada 401. So hapa tuseme ni 202. Bado tuko na joto. So venye nilifunga mimi nika lost. Kumbe na yeye bro naye akajua hapa pia kimeumana. Juu kama wamenikujia lazima watakuwa namkujia. Yeye pia akafunga wax. So kitu Kuzo alifanya venye yeye alirudi alipata wasea wako. Then akabisha juu hiyo dem alikuwa anajua Kuzo, alikuwa anajua sauti yake. Akamuita na jina. Dem akasema akaitika. Dem akauza wasea wako akawashwa azi wameishia. So hiyo dem akampitisha kufuli. Jamaa akafungia dem ndani afa akakaa na key. So hao wasi by the time wanarudi tena wameenda kunitafuta wax, wamenikosa, so wamekaa wakakuta keje imefungwa. So akajua huyu msee amehepa, kumbe dem ako ndani. So time ya kufunga gate hiyo tulikuwa na gate ilikuwa lazima ifungwe. Na ingefungwa wase wenye hawaishi ndani kama wako. So wase wakachujwa na hao wapangaji wengine wakamboishia. Wenye waliishia dem akatoka, akafunguliwa akatoka, yeye pia akaenda. Sasa kesi ni tunaenda wapi? Tunaenda home. Tukakuta mzae na mada. Hapo huwezi danganyana. You say ni around 10 ndio tunabisha home. Mzee akafungua hao akauza kuna nini? So mimi nikamshow. Mimi nilikuwa na dem, sikuwa najua ni dem wa shule. So youth wananitafuta kwa NDP. Na bro akauza na wewe shida iko wapi juu kwa hapa? Bro akasema mimi pia nimesikia nikaa natafutwa. So mzee akasema wacha atoke juu. Akaenda hapo kwa video hall because ya insecurity. Unachesa ukifunga na nje watajua hauko. So na wanajua TV iko ndani. Hiyo ni time ya video cassette, tape, VHS. Machine zote ziko ndani, amp, speakers, nini wanajua kutavunjwa. So mzee akaenda security. Akasema hii story tutadinayo kesho. Yeye akaishia. So mother akaona mzee ameruka kesi ameishia. Yeye akachill. Of course lazima tulipigiwa kelele nini tukalala. Mzee venye alienda venye alikaa hapo nje. Huyu mother na mayouth wakampata. Sasa ni story anatupigia. Miaka kadhaa baadaye. Wakampata. Venye walimpata, so wakamuuliza, wavulana wako wako wapi? Yeye akasema yeye hajui. Akawauliza, mimi si mnaona niko hapa nje. Nafanya security hii mali iko hapa ndani. Ningekuwa nimekaa hapa kana najua vijana wangu wako wapi. So mother wakaanza kupiga mdomo, watoto wako wanaharibu wasichana wetu. Walikuja wao mother wawili. Mother ya dem yangu, mother ya dem ya bro. Piga kelele wakaanza kukos scene. Alafu mzae ni msee amelelewa hiyo area. So ni msee wa Kibera kitambo. I think pia amezaliwa hiyo area. Yeye ni msee hapo. So wase wanamjua. Na not even watu wanamjua, bro zake, sister zake, wote wako hiyo area. Sasa kama za mzee kunaendaje? So mzee akaambia mama, msichana wako alikuwa kwangu. Ati hapana, alikuwa kwa kijana yako. Na nini unanipigia kelele? Bro ananipigia kelele mimi. Mimi ndo nilikuwa nimeweka msichana wako. Hapana. Kelele ni ya nini?
unajua watoto wako. Mzee akawaambia, sikiza, kama kwako hakuna chakula na kwangu kwa mtoto wangu akikuja anakula anashiba, mimi unaniuliza nini? Na msichana ni wako, ongea na msichana wako, patia msichana wako. Mzee yako ongea matope. Alafu unajua alikuwa anajua nao wase wa NDP juu chairman wala wanamjua Nyando ni bishti yake. So wase hawataki pia kuchoma, hawataki kuchoma, unaona, hawataki kuchoma juu wanajua mzee tunamjua, but si yeye mwenye kesi. Mwenye kesi ni mtoi wake, but hawajui kwetu line. So to cut the long story short, kwa sababu hii ilikuwa just a small story ya kupass time. So kama unataka tuendelee na hii story, kama unataka to deep down, inaitwa nini, a deep dive kwa like one particular area, there's a comment tuseme I want to hear more of this story. Otherwise when I am young, ndio nimemaliza form 4, ndio bado niko na joto. Now so to cut the long story short, dem alidisappear. Sisi tulikaa tu laini, huwezi vuka mto. Kuna ile mto separate line 7 na Silanga, huwezi vuka hiyo mto. So sisi tumekaa laini. Mzee alikam kesho yake, unajua sasa sisi ni wasowabigi, wakaanza kutuuliza, nyinyi mbona tunachoma picha nini? Hiyo ndio ile time hizo jobs zilifungwa quick fast. Walisema kama hizi shilingi mnashika hapa ndio zinafanya muharibike, kaeni hapa. Tukapatiwa kila mtu keja huko kando, tuko nalala kwa viti, kaambia zizi mtaenda huko, but hizi biashara zimefungwa, no more making money until mpate akili. So video hall ikafungwa, paraffin business ikafungwa. Nilikuwa gana tu pesa, kwa gana tu shilingi. Anyway, so dem venye alitoka alilost, hakuenda home. Paroka mtafuta for 2 weeks, dem apatikani. Na of course the rest, hii time nyingine sisi hatuko. So ikabidio mother ya dem yangu akam juu hiyo dem budake, yenda alikuwa favorite child wa budake. Yenda alikuwa kadem ka mwisho ka last born. Kulikuwa na boy last born like last, but yenda alikuwa kule dem mdogo kwao. So alikuwa gani like favorite wa buda. So hiyo mother juu mimi nilikuwa nabonga na sister zake na bro zake, ilikuwa sema huyo mkoro alikuwa ananyorosha almost daily na mzae. Almost daily. Msichana ako wapi? Siwezi enda job alafu msichana hayuko. Msichana wako alienda kuolewa, alikuwa anaenda kuolewa ukifanya nini? Najaribu kutafuta, mimi nataka msichana arudi. So huyo mother akakam kwa mzae. Juu mzae lazima angelala ile sekta kwa sababu ya security ya zile mashini. Juu hatuwezi endea. Na haezi toa kwa sababu akitoa atachoma picha. Itaonekana yeye ndiye anatuokolea. So akakama akasho mzae, endo unajua mpi wako mahali huko, endo muambie msichana wangu arudi home, mimi sina story. So mzee akamwambia nao, mvulana hizi rudi hapo ukiona kesi kwa NDP, wenda komba za na NDP afu kujuli show. Akaenda aka withdraw hiyo kesi, akamwambia wasezi hiyo kesi tumemaliza. So mimi nikarudi hiyo side ya Silanga. So mzee kama kaniambia mother amedia, ambio msichana arudi kwao. So mimi nilibonga tu na one of the friends, na mshendo huyo dem kaka itabidi umerudi home kwa mkoro kimeumana. Dem akasema yeye aendi juu yeye anajua akirudi tu mtaa venye kutakuwa. Sistake kama kamshuzi. Mzee amekam. Mzee alikuwa na hasira imeisha. Mkoro alikuwa na hasira imeisha, arudi tu home, arudi shule, kesi imeisha. So naona ujinga. Mimi hiyo dem ndiye alinibreak uvajo after form 4. So nilibreak uvajo nikiwa 20 years old. 20. Okay, nilikuwa nishaanza kumess. Juu unaona zile maisha nilikuwa najiingiza. Juu ingekuwa time kama saa hii, ningekuwa nakula sembe.
Nilikuwa nakula sembe for real. But just kwa najua mimi bado niko na hiyo hit ya ujana, niko na hiyo moto ya ujana bado. Alafu ni dem amejipa. Alafu of course I can take care of myself. Mimi naweza nikanunua hata kama nikanyama ka quarter per day. So anakula smart. Rangu ako na do. Alafu hiyo time video hall ilikuwa very popular. Si kama sasa hivi ati wase wako na Netflix kwa nyumba, sijui nini, internet, hizo vitu. Bro, ile place, ile video hall yake alikuwa amegeuza kichinjio. The price yenye alikuwa nayo madem ni anakulipia movie 2 unakuja sleepover. Movie 2. Yote movie ilikuwa 5 bob. Pinga movie ilikuwa studio ni 10 bob. 10 bob. Unakuja sleepover. Bro alikuwa amechafua hiyo area. Umse alikuwa mbaya. Mimi watu wanasemaga wewe mimi siwezi fikia level umse alikuwa ameweza. Mimi at least nilikuwa like nimesema hapo nilikuwa bado na ufala fulani. But at least iliniokolea kwa sababu mimi venye after hizi ma stress nini, alafu mimi nilikuwa na madem like after hiyo incident body count yangu ilianza ku rise, but ilikuwa like serious relationship. Alafu mimi advantage ni ati nilijoin community youth work mapema 2003 mapema, so that is 2 years after high school. So nikajua mambo ya HIV, nikajua stories za STIs, nikajua story ya CD nini. So alafu kuna conversation budangu alikuwa nayo na sisi because of something which maybe I will tell you baadaye. Sasa nipige hii story. Kwa kumaliza batocha nimalizie na hii story. So because ya hiyo scandal, kuzo yangu by the way nimemuita anaitwa Ben, kaita kwa Kashoku. Alikuwa mtu wa church. Hata hiyo time akiniokolea kutoka kwa hiyo scandal alikuwa mtu wa church. Yeye alikuwa those people wale wenye ni wa kanisa, ni wa dini. So kuna time tumetoka tu, mzee ameamka. Katupata tukiwa home, tukunywa chai kwa maadhe. Naitaka kwa maadhe kwa sababu hata alikuwa sababu ni kwa mama yako. So kwa maadhe tukikunywa chai. But now it's different kwa sababu they are separated. So sahi kwa maadhe, like nimesema watu wangu wako kwa maadhe, that means wako kwa mother, like dangu na matangu waishi pamoja. Tete mlikuwa ishi pamoja but bado tulikuwa tunaita kwa maadhe. Kwa mother tunywa chai. Atuambia leo tunaenda mkapimo HIV, hizi tabia mko nazo huku hazinipendezi. Tunaenda mkapimo HIV. So sisi nakupapatika hii yote jua zile mavitu tumefanya. Tukafuatana na mzee, tunatembea tu. Kuna kitu alikuwa anaenda kuchukua ya hiyo siku tulikuwa hatukuwa tunakaa line, tulikuwa tunakaa Silanga. Hii ni much later after hizi scandal zote. So mother alikuwa anakaa line na mzee, so akashift akaenda Silanga. Sasa tumetoka kwa keja tunaishia. Tukakutana na Kashogo kwa barabara. Yeye alikuwa anaenda kwao pia. Kwa mnaenda, mzee akamwambia kuja tuende. Yeye ajui tunaenda wapi. Sisi juu ya uoga pia atumsho tunaenda wapi. So naenda kupiga story kwa tulikuwa tight. Kapiga story. Tukaenda YMCA grounds, na Insaba grounds. Hiyo ndio wakati hosi ya Amref ilikuwa imetengenezwa. Bado ilikuwa mpya. Napanda huko juu. So yeye Kashogo ameona tumeingia hosi, anasema nani mgonjwa? Hakuna msana bonga juu. Heartbeat ndio pupu juu itapatikanaje. Kupanda ilikuwa I think the first floor. DCT. Kaenda tukakaa chini, mzee akabonga na one of the counselors. Tukaambo tuingie sisi wote for counseling. Tukaingia. Hapo huwezi toka. Sasa tuliingia Kashogo ndiye tulifika hapo, tulipanda first floor ndiye akaona VCT. Alafu ilikuwa na maposta za HIV.
Sasa pia akakaa chini. Mimi sijui ni scandal gani pia alikuwa anafanya. Juu pia ile penye nilikuwa namsoma, yeye pia alikuwa anaona kama ameingizia baridi. Tukaingia tukapatiwa counseling nini, so tukafanywa group counseling, alafu tukatoka. So unaingia unapimwa, unatoka, then unaingia unapatiwa results nini nini, tukatoka. Mwenye tulitoka, mzee akasema twende turudi mtaa, tukarudi. So much later, no, this is before hata twende hiyo kupimwa, bado mzee wakiishi laini. Sahii I think ni about 4 years after nimetoka high school, because nakumbuka sisi ndiye alikuwa class 8. Sisi pia alikuwa kwa hii conversation, bro yangu Bigi, mimi na sisi tukaitwa tukakaa chini. Sasa ndio sisi ako, I think sasa ndio ako 4th. Kaka mzee akatuambia kitu alituambia, which probably tutaongea na nyinyi later, or mzee akitaka maybe tutamuinvite siku moja, we have that conversation. It was a very interesting conversation, eye opening. Then akasema, these are his words: kwa bedroom yangu, wada nye mninge kwa bedroom yangu, mnaona hizo drawers ziko mahali fulani. Kwa ushafungua hizo drawers, ushaona nini inakuwaga hapo ndani. He used to have a drawer full of condoms. Akasema, usiende ku have sex, because I know you guys have sex. I know you guys have sex. Don't go having sex without a condom just because hutaki kwenda kununua, or you're afraid kwenda kununua, or because you are afraid kwenda kusimama because maybe you're feeling embarrassed, or you feel, you know, kuna ile kauoga. You can always go pick a condom hapo ndani, and mimi sina swali. So that's what he told mimi, my late bro na msisi mwenye amenifuata. You can go pick those things. And alisema specifically nyinyi wawili, so mimi na bro, because me I have proof that you guys are sexually active. Wewe msichana mimi sijui, I don't know about you, but you guys, nyinyi wawili, I know you are sexually active. So, and ukifungua hiyo draw ukose, I know mmeshainua mattress yangu, you know, hapo mahali side yangu ya kichwa there are condoms. So just go pick one, go do your thing. You know why I told you? Because we had a conversation before we got to the conversation here, CD. So that is that is like my story. It's not like the full story. Maybe I've had enough scandals before I got married. So like I was saying before, I got sidetracked by myself. It's that thing ilinisaidia in terms ya kukuwa na some kind of adabu when it comes to sex in sexual intercourse. Ilinisaidia kukuwa na some kind of adabu, and something which I had told myself is that I'll not raise my kids in Kibera. So that thing ilikuwa inafanya, if I'm with you and like wale madem nilikuwa gana walikuwa najua haiendi mbali, because I'm not even ready to have kids. I'm not even ready to have kids because me, I don't want to have kids place yenye mimi nimegrowia. It's not that it was a bad life. If I compare it with other kids, I was very privileged. Okay, very, very privileged. And kwetu was one of those houses mahali it was very strict. Like ilikuwa gani, like conflict, ilikuwa conflict because very strict and also very lenient. Strictness ilikuwa kwa some things, but then very lenient. Like ungepata tumekaa tu kwa keja, mimi, you know, my siblings, mzae na mother, we are just cracking jokes and tunacheka, piga story, especially when tumefika high school nini, so we are growing up. So wakati tulikuwa wadogo, so tukawa watoi. Then once we started maturing, and after tumemaliza, you know, fourth, tusha grow nini,
Now we can sit, we can chat, we can talk, we can laugh, hizi vitu zote. My dad used to even have a pub. So sometimes wakati yako kwa pub yake anakushow, hey, pewa 2, pewa 1. Me, I never used, like, kuna time once or twice nishai kunywa naye, then I decided this is not a good thing, it's not a good picture. Yes, ananunua and he's my dad, but it's not okay mimi kulewa mbele ya budangu. And not even that, si poa mimi kulewa mbele ya budangu in public. Kama ni kijani tu tumechill, tumerelax, mzinge kwa meza, that's something different. Why? Kwa sababu hapo kwa pub haga itapita, sisi wote tutaangalia haga, and then third party yako pale anaangalia baba na mtoto wake wakiangalia haga, picha gani? But my bro didn't care. My bro would kunywa, mimi patie crest. And my dad used to know me ni mlevi. Patie crest, patie coke, patie soda. Because guys are drinking and maybe mnapiga story, maybe kuna kitu nataka kuambia and you have to, ama kuna biashara. Kuna biashara tunafanya and we need to talk about it. So tunakaa, tunachill, tunapiga story. So that's that. And mimi sikuwa nataka kugrow mtoi wangu in Kibera. Sasa nilikuwa nadharau Kibera, but I just wanted to kusonga. Just give my kid a different environment, because my mom ni juzi amehama kutoka Kibera. Alijenga Juja kitambo, but sasa ako Juja. And my kids will go to Kibera and stay with her and wanaona hiyo life and stuff. So no big deal. But nilikuwa nataka I give my kids, even myself. So hiyo ilikuwa inamaanisha si marry dem wa Kibera. So dem wa Kibera alikuwa tu kuosha engine, plumbing, nini. So that is that. Wale wenye wamejoin live, I've seen 1 or 2 guys, asanteni sana. So if you want a deep dive to kama hizi, can sit here and talk and reminisce about growing up kwa hizi spaces, hizi hood nini. Asanteni sana. Sasa ni saa ya kulala. Good night and see you when you see me.